गरीबी तो एक भयंकर स्थिति है जो किसी भी देश को कमजोर करती है. Since independence, a number of schemes and programs have been launched in India to reduce the plight of the rural poor. But myopic policy vision, inefficient implementation, and dependence on the largest of the state have proved counterproductive. The rural poor continues to face the same eternal questions of survival, primary among which is the quest for work. हमारे गुरुमुखी गांव में एक घेटा नार पारा है. हम लोगों की कोई काम नहीं मिलता है. कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई यह पत्थर तोड़ रहा है, कोई किसी के जाकर बनी मजदूरी कर रहा है. खूब मिलता है 20 रुपया हम लोगों का मजदूरी. खूब मिलता तो नहीं तो वह 10 रुपया 15 रुपया. Surveys in 2004-2005 estimated rural unemployment rates at 8% for men and 8.7% for women, which is an increase of over 1% for both over just 5 years. As a consequence, these people are forced to shuffle between their villages and cities in search for work. Six decades of this kind of misery and a concerted struggle for the right to work finally led to the enactment of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. But what differentiates NREGA from the earlier schemes? Is it simply a case of old wine in a new bottle? At the time of the introduction of the bill, a lot of debate happened about the pros and cons of having such a policy. One of the biggest objections raised was the financial burden that this policy would place upon the exchequer. Proponents of the policy called into question the claim of high economic costs by suggesting that only 30 to 40% of the rural households will make use of NREGA. They claim that the net cost would be of the order of 0.5 to 1% of GDP. However, of much more significance was the fact that the real cost to the society was going to be much less than the economic cost incurred on account of increased and sustainable rural activity. To bring more such issues onto the discussion table, the Standing Committee on NREGA invited a host of stakeholders for deliberations. जब एनआरजी की बातचीत चल रही थी, इसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया था जो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे हर तबके से, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सरकार में शामिल लोग हों, चाहे वो एनजीओ सेक्टर से आते हुए लोग हों, और चाहे वो गांव में काम करने वाले जो श्रमिक थे, क्योंकि एनजीओ सेक्टर जो था वो उनके साथ ही काम कर रहा था, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उनकी बातों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की गई. और जो पॉलिटिशियन थे उसमें खास करके जो सबसे नीचे, सबसे ग्राम पंचायत लेवल पे जो पॉलिटिशियन थे, जो लोग जनप्रतिनिधि थे, उनको शामिल किया गया. फार्मर्स को उसमें शामिल किया गया कि उनका क्या व्यू है और क्यों देना चाहिए और ना देने के पीछे उनके व्यू क्या है, उन लोगों को शामिल किया गया. NREGA promises 100 days of guaranteed employment in a financial year for each rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. It is different from the earlier schemes in that it makes work a constitutional right in perpetuity. It is now the duty of the state to provide employment. Workers have the right to be allocated work within 15 days of applying for it within 5 kilometers of their village, failing which they are entitled to a daily unemployment allowance. Also, wages are set according to the Minimum Wages Act 1948, and equal wages are paid to both men and women. Through NREGA, the government aims to provide a strong social safety net for the vulnerable groups by providing a fallback employment source. It also aims to provide a growth engine for sustainable development of a rural economy. Through the process of providing employment on works that address causes of chronic poverty such as drought, deforestation and soil erosion, the Act seeks to strengthen the natural resource base of rural livelihood. The empowerment of rural poor is another important goal. पहले तो एक पैसो लेवा दिए तो बीजो नतो मरतो, पण अतारे आ केर सिटी ने हम खोली से એટલે થોડું શાંતિથી ચાલે. फायदो खरो ने, कारण के गाम में बेकारी से એટલે રાહતમાં કામે આવે તો અમાર છોકરોનું ભણવા જતો છોકરો થી અનુ મદદરૂપ થઈ જાય. અમાર ઘેરથી નો થોડું ઓપરેશન આવી હતી, મને થોડા આમાંથી નાખ્યા એટલે એ અટેકો થઈ ગયો. ઘેર ખાવા પીવામાં સારું રહ્યું. આજ સુધી અમે તળાવ ઊંડા કરવા રોડનું કામ અને ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે
આ જે બાઉન્ડ્રી જે છે, જે પ્રોટેક્શન દિવાલ એ અમે બનાવી. અને ભણવા જાય અને અમે મજૂરી કરીએ એટલે સારું છે ને સાહેબ. શિક્ષણમાં બી ફાયદો થયો અને મજૂરીમાં બી ફાયદો, બધી રીતે ફાયદો. જે બાળ મજૂરી કરતા એ મજૂરી કરતા પણ અટકી ગયા હવે અને ભણવાનું જ કરે છે. ભણે તો કંઈક આગળ વધે એના માટે ભણાવવાનું મોટું કામ, ગમે તેવી કામ છોડીને પણ ભણાવવાનું જ કરીએ છીએ હમણાં અત્યારે. वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब आपका बेटा काम करने जाता है, आपकी बहू काम करने जाती है, तो उन बच्चों का ख्याल कौन रखता है? वो साहब मैं ले जाजे वो हंगाती ना बीजा ने ने वो एक ले जाते हैं वहां पर, गोली की सुविधा करते हैं, साइड की सुविधा होती है वहां पर रखते हैं. हां, जो उसको भूख लगती है तो मम्मी करवा के वो अब दे देते हैं. एक काम करन, एक काम करे. But is that the complete picture? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर को अवार्ड मिला साबरकाठा से, तो इसी साल कलेक्टर को अवार्ड मिला. तो कहीं काम कम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के साथ मिला जुलावट करके काम मास्टर पे दिखा लेते हैं, और जो माप लेने के लिए आता है वो भी उनकी समझ से ऐसे कर लेते हैं. और मैंने इस पर अगर काम लिखाया है तो ये मेरे रिश्तेदार है, तो वो उसके अकाउंट से पगार निकालता है, मैं उसको 100 रुपया दे देता हूँ, बाकी पैसा भी वो करियो है. ये तो गो आवेला है, थोड़ा पास सणा है, थोड़ी मकाई उरली है, પણ અમે એનર્જીના કુવા લીધા છે. એમ તો સંતોષ થાય છે અમને, પણ પૈસા નહીં મળતા. અમારે એનર્જીનો કૂવો લીધેલો છે, એ બધું અમારે તો આ 4 સાલનો છે, તે હજુ પગાર કંઈ મળ્યો નહીં. 7 મીટર સરકારનો નિયમ છે કે 7 મીટર પહોળો કૂવો કરવાનો, 51 ફૂટ ઊંડો કરવાનો છે. પણ અમને કહે એ અમારો જે મંજૂર થયેલા પૈસા પૂરા મળે તે અમે પૂરું કામ થઈ જાય અમારું. અમે 7 અઠવાડિયા કોમ કરેલું છે, અને ફરી પાછા ગઈ સાલે પણ પાછા 500-600 અઠવાડિયા કામ કરેલું છે. એમ કરીને અમે માસ્ટર ભરેલા છે, એમાંથી 5 માસ્ટરના અમારા પૈસા થયેલા છે, અને એમાંથી 2 માસ્ટરના પૈસા મળેલા 14,000 રૂપિયા, અને બીજા 3 માસ્ટર હજુ બાકી છે. તો જડે અમે ખોળી કરવા કે ભાઈ તમારું માસ્ટર જ નહીં મળતું, એમ કે એટલે પછી અમારે શું કરવાનું. પછી અમે આ યુનિયન દ્વારા અમે રજૂઆતો કરી, અમુક રજૂઆતો કરી, એટલે પછી મને 2 માસ્ટર મળેલા. પાછા બીજા 2 માસ્ટર તાલુકામાં 1-2 જણા એવા કે કંઈક પોલ નીકળવાની એમ કરીને મને પાછા 2 માસ્ટર આપેલા ખરા. એટલા મારા ઘરનો એક જણનો 100 મળશે, ઘરનો વ્યક્તિ હોય એટલે બધા 100 મળે. व्यक्ति दिन चाहिए पर व्यक्ति 100 दिन की रोजगारी मिले. वो व्यक्ति से चाहता है, वो सारा फैमिली को 100 दिन मिलता है, वो नहीं, वो व्यक्ति देख चाहिए हमारे. नरेगा का जो काम चल रहा है उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती है, बराबर. पूरे साल की जो रोजगारी मिले, पूरे साल 365 दिन, तो अच्छा रहे. सब एक व्यक्ति को 100 दिन मिले ऐसा. Evidence points to the fact that due to the constant vigilance and interventions by independent organizations, such issues are slowly but surely being addressed. But it is more important not to look at NREGA as just a relief policy that provides employment guarantee, but as a tool for empowering and energizing rural communities and reconstructing their social order. That, indeed, will be a new beginning.